mtazamaji, ni Alhamisi ya tarehe 29 mwezi Septemba mwaka wa 2022. Furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa za Upeo wa TV47, ikiwa ni siku ambayo vikao vya bunge vimefunguliwa rasmi. Mtazamaji, tuna taarifa hiyo na nyingine nyingi, lakini kwanza tupate yaliyomo. Rais William Ruto ahutubia kikao cha kwanza bungeni akiahidi kufufua uchumi ambao anasema umefifia. Our financial situation is not very good. For Kenya to grow to an upper income country, we need to invest at least 25% of our GDP. Our current national savings is below 10% of our GDP, which translates to an investment savings deficit of 15% of our GDP. Rais Ruto adokeza kurejeshwa kwa hazina ya maeneo bunge CDF, huku akiahidi hazina kwa bunge la Seneti. Before and after the establishment of the national government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also hasten to add that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. Na vikao vya bunge la Nairobi vyaanza, Kennedy Ngondi akichaguliwa kuwa spika. Karibu sana mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Rais William Ruto ameagiza Wizara ya Fedha kufanya kazi na wizara zingine katika kupunguza shilingi bilioni 300 katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa mwaka 2022-2023. Katika hotuba yake kwa mabunge yote mawili, Rais Ruto ameeleza hatua ambazo serikali yake itachukua katika kufufua uchumi ambao anasema umedidimia. Amesisitiza kupunguza deni la kitaifa ambalo anasema haliwezi kutumika kuendesha shughuli za kitaifa. We must bring ourselves and our country to sanity. Over the next 3 years, we must reverse this and go back to the situation where government contributes to the national saving efforts by keeping recurrent expenditure below revenue. To this end, I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Next year, we will bring it further down so that by the 3rd year, we have a recurrent budget surplus. This we must do, members, because it is the right thing for us to do. Mtazamaji, huku haya akijiri, Rais William Ruto ameahidi kurejesha hazina ya maeneo bunge CDF. Rais Ruto akisema hazina hiyo imekuwa mchango mkubwa kwa wananchi katika maeneo bunge mbalimbali. Kadhalika ameahidi kutengea bunge la Seneti hazina ili kumwezesha kutekeleza majukumu yake. Mahakama ilidai kuwa hazina ya CDF ni kinyume cha sheria. And thus end addiction to fossil fuels. Honorable members, I know the contribution to the National Government Constituency Development Fund has made in making life better. Having served in Parliament for 15 years, before and after the establishment of the national government CDF, I know the difference it makes
is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also hasten to add that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. Hotuba ya Rais William Ruto katika kikao cha bunge imepokelewa na hisia mseto na viongozi tofauti ambao wamesifia mipango ya serikali katika kukabiliana na gharama kubwa ya maisha, ukame, pamoja na kuinua huduma za afya na kilimo nchini. Wakizungumza baada ya kikao hicho, viongozi hao wakiongozwa na katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi wametoa wito kwa Wakenya kukumbatia yote yaliyopendekezwa na rais katika masuala ya kuweka akiba na kuwekeza ili kupunguza tabia ya ukupaji wa taifa. We should all now pick up on the basis that there is no more time to waste. We need to move to act fast to turn the tide in our favor. Amesema ya kwamba angetaka kwanza kuhakikisha ya kwamba watu wa Kenya wamepata ile culture ya kusave pesa. Amesema serikali yetu imefika pahali imefirisika kwa sababu ya kukosa culture ya kusave. We are using a lot of money on recurrent expenditures, which is not good for our economy. We're spending a lot of money on recurrent expenditures, and the president has said we must reverse this trend within the next 3 years. Wakati huo huo, wamesisitiza kuhusu haja ya wananchi kutimiza wajibu wao wa kikatiba wa kulipa kodi, wakihoji kuwa ni njia mojawapo ya kuchangia kukidhi mahitaji ya kifedha ya taifa. You should be coming out to go and pay your taxes voluntarily without being coerced, because of the body need to be a little bit friendly, so that we'll be able, the amount of money the revenue we are going to be collecting from taxes will be able to sustain us in terms of recurrency, expenditure, as well as we start now boosting our development from our collection from KRA. Revamping the Kenya Revenue Authority back to the Kenya Revenue Service, that was very good. We need them to give a service, not to be an authority, not to be authoritative, but be friendly, provide the service, collect as much tax as they can, so that we can also revamp the economy. But by and large, I think also we need to fasten our belts, because from the speech it looks like there's going to be a lot of deductions from different ministries. Shughuli zote rasmi za bunge zitang'oa nanga wiki ijayo, pale ambapo wabunge watazamia mijadala tofauti bungeni kujadili hotuba ya rais, kupiga msasa mawaziri walioteuliwa na makatibu wao. Paul Munio, runinga ya TV47. Asante sana Paul Muniu. Mtazamaji, Rais William Ruto amesifia hatua ambazo taifa limepiga katika kukuza demokrasia ya kitaifa. Akilihutubia bunge la pamoja, Rais Ruto amesema Wakenya wamepiga hatua katika kufanikisha demokrasia, akitoa mfano wa uchaguzi wa mwezi Agosti ambao anasema ulikuwa mfano kwa ulimwengu. And this only happens, by the way, in Kenya. The sitting deputy president became the candidate of the opposition. And the leader of the opposition became the candidate of government. And as things should be, the opposition candidate won the election and became president. And the president became the leader of the opposition party. That's the beauty of our democracy. And it only happens in Kenya. Hali ya ngoja inayoshuhudiwa katika uchunguzi wa kesi ya kubaini kilichomuua wakili Gicheru huenda ikafika kikomo hapo kesho baada ya upasuaji wa mwili ili kubaini chanzo cha kifo chake. Na kama anavyotaarifu mwanahabari wetu Elizabeth Ateno, kifo cha Gicheru kimezidi kuibua hisia miongoni mwa Wakenya, ikiwemo wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu ambao wametaka uchunguzi ukamilike haraka ipasavyo.
Huenda kitendawili kinachoshuhudiwa katika kifo tatanishi cha wakili Gicheru kitaweza kuteguliwa hapo kesho, ambapo ukaguzi wa mwili utafanyika katika hifadhi ya maiti ya Chiromo hapa jijini Nairobi. Maswali mengi yameibuka kuhusu ni nini haswa kilichotokea katika jumba hili la Northwood Villas, eneo la Karen, siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi huu, ambapo Gicheru aliaga dunia. Na huku familia ikijitayarisha kwa upasuaji wa mwili utakaofanyika siku ya Ijumaa, kuna uwezekano kuwa matokeo ya sampuli zilizochukuliwa katika eneo la tukio zitabainika. Baadhi ya sampuli zilizochukuliwa ni nguo zake, funguo za ofisi, chakula kilichobaki na vyombo alivyotumia Gicheru siku aliyofariki. Kifo tata cha Gicheru kimezidi kuibua hisia baadhi ya Wakenya, ikiwemo wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu ambao sasa wanataka uchunguzi ukamilike haraka iwezekanavyo ili haki itendeke. As we speak right now, the circumstances under which he died in are kind of unclear. But from our end as the Kenya Human Rights Commission, we would like to call on the relevant investigating agencies, including Interpol, to come and actually investigate Paul Gicheru's case, Paul Gicheru's death. Tangu kufariki kwake kumekuwa na madai kuwa huenda Gicheru aliuawa kwa kulishwa sumu au kufariki kwake kumechangiwa pakubwa na uhusiano wake katika kesi ya mahakama ya ICC, ambapo alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya kuwahonga washahidi wa kesi iliyokuwa inamkumba Rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang. Because when you look at the circumstances under which he died, the importance of his case, whose judgment just about to be issued, then it leaves us with a lot of unanswered questions. But we must remember, and I must emphasize that we must remember that Paul Gicheru ended up in the ICC because of actually tampering with witnesses. Wakili Gicheru alizaliwa mwezi wa Novemba mwaka 1972 na amefariki akiwa na miaka 50. Elizabeth Atieno, TV47. Wakenya walio na mkopo wa fuliza wanatazamia kulipa deni hilo kwa riba ya chini ikilinganishwa na hapo awali. Rais Ruto amewahakikishia wananchi. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi rasmi, wabunge wa Kenya vilevile wamehimizwa kuwekeza shilingi 3 kila siku kufikia kiwango cha 6,000 kwa mwaka, na serikali itachangia shilingi 1 kwa kila mmoja atakayewekeza. Katika hotuba yake ya kwanza ya kufungua rasmi bunge, Rais William Ruto amezungumzia masuala ambayo anapania kutimiza kwa usaidizi wa bunge hilo. Mojawapo ya aliyoyaangazia rais ni umuhimu wa Kenya wote kuwekeza. You cannot pretend that you are saving by saving 200 shillings. Huku akipendekeza mpango wa kitaifa wa kuweka akiba na kuwahimiza wafanyakazi wa dharura kuanzisha mpango wao wa kuweka akiba kwa siku zao za kustaafu. Kwa kila shilingi 3 zitazowekezwa katika mpango huo hadi kiwango cha shilingi 6,000 kwa mwaka, serikali itachangia shilingi 1. Those excluded to save, I will be proposing a national savings drive to encourage those in the informal sector to set up their retirement savings plan. For every 2 shillings saved in the scheme, up to a maximum of 6,000 a year, the government will contribute a shilling for every 2 shillings saved. Aidha, wateja wa fuliza wamepunguziwa kiwango cha riba inayotozwa kwa 40%. Haya yanajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kukutana na viongozi wa kampuni ya Safaricom na benki za NCBA na KCB pamoja na wadau wengine wa masuala ya kifedha kuafikia uamuzi huo. Flora Limuki, TV47. Rais William Ruto akihutubia bunge hii leo ameeleza hatua serikali imechukua kukabiliana na makali ya ukame ambayo yamezidi kukithiri nchini, akidokeza kwamba shughuli ya kusambaza chakula cha msaada kwa waathirika wa ukame imeanza. Ametaja suluhu la hali ya kiangazi kwa kuangazia masuala ya tabia nchi yanayohusisha mabadiliko ya hali ya hewa na athari zake. Part of the response to the ongoing drought, we have embarked on distribution of relief supplies to 3.5 million Kenyans who are affected by drought in 23 arid and semi-arid counties.
The ultimate solution to the drought cycle in our country is mitigation of climate change and its adverse effects. We must act urgently to keep global heating levels below 1.5 degrees centigrade, help those in need, promote the use of renewable energy, and thus end addiction to fossil fuels. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, mie na mwenzangu wa lugha ishara tunapunga unyunyu kidogo, lakini salia papo hapo, tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theater technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going.
Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Iwapo ndio mwanzo unaungana nasi, unatazama taarifa za Upeo wa TV47. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Na tunarejea na masuala ya afya ambapo kuna ongezeko la idadi ya watu wanaougua na kufariki na ugonjwa wa moyo nchini. Hii ni kulingana na wataalam wanaosema kuwa uraibu wa dawa za kulevya na kutofanya mazoezi ni baadhi ya mambo yanayochangia ongezeko hilo. Iwapo Wakenya hawatabadilisha mienendo hiyo, wataalam hao wanaonya kuwa huenda idadi hiyo ikaongezeka maradufu. I was resuscitated twice. My heartbeat was at 380. And I will hear the doctor saying we are losing her. Veronica Wanjiru Mwaura na ugonjwa wa moyo alianza kuugua ugonjwa huo baada ya kupata ajali ya barabarani mwaka 2014. Kwa miaka takriban 6, Veronica alizunguka hospitali moja baada ya nyingine bila kujua ni nini hasa kinachomtatiza. Nimetembea hospitali tofauti hapa na pale. Nilikuwa na symptoms tofauti. Sikujua ni nini ambacho kilikuwa kinafanya roho yangu ikapiga vibaya. Sometimes naumwa na mgongo na tremble. Nimetritiwa vitu tofauti. Baada ya kugundua na ugua ugonjwa wa moyo, bei ya juu ya matibabu ya moyo karibu imkoseshe nafasi ya adimu ya kupata matibabu aliyohitaji. Wakaniweka dawa ambacho ninafaa nacho for 18 hours. Na hiyo wakati kwa uchungu wangu wote, kwa kila kitu ambacho ninapitia, wakasema lazima nilipe 400,000 ili niwekwe kwa ICU. Kulingana na wataalamu wa ugonjwa wa moyo, hii ndio changamoto inayokumba Wakenya wengi, huku nchi kiripoti ongezeko la magonjwa ya moyo. Type of the operation it varies, but we are providing the angiography around 100k and the angioplasty around 400 to 500k and the bypass surgery around $1 million or 1.2 million kind of thing. So it's quite affordable as compared to other hospitals. Plus we are taking help of NHIF, all kind of insurance we are taking, so they definitely help them. Visa vya matibabu ya kuchelewa katika ugonjwa wa moyo ni kati ya vyanzo vikuu vinavyozuia wengi kupata nafuu wanapofika hospitalini. If people also they keep their things like taken for granted. Okay, I am having minor problems. I just have acidity. I cannot have heart problems. So they keep on delaying the things, and then ultimately they reach to a place where the treatment is more risky also because of their disease, and it becomes more costly also, and they cost their life also sometimes. Kuna njia kadhaa ya kuzuia magonjwa ya moyo kama vile kujiepusha na uraibu wa dawa za kulevya na kufanya mazoezi kila siku. Siku ya ugonjwa wa moyo duniani huadhimishwa kila mwaka na hunuia kutoa hamasisho kuhusiana na athari ya magonjwa ya moyo. Zainab Mohamed, T47. Aliyekuwa mwakilishi wadi wa Kware Kennedy Ngondi amechaguliwa spika wa bunge la kaunti ya Nairobi, huku mwakilishi wadi wa Mihang'o Kados Kiwathi akichaguliwa naibu spika. Ngondi alipata jumla ya kura 68, huku mpinzani wake Hassan Robo wa Kenya Kwanza akipata kura 55. Ngondi ambaye alikuwa naibu wa spika wa marehemu Alex Ole Magole kati ya mwaka 2013 na 2017 alishinda katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya mshindi kukosekana katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Karani wa bunge la kaunti Edward Gishana awali alikuwa ametangaza kuwa hakukuwa na mshindi kwani hakuna aliyekuwa amefikisha thuluthi mbili za jumla ya kura 82. Ngondi alikuwa amepata kura 71 huku mpinzani wake Robo akipata kura 52, hatua iliyosababisha zoezi hilo kwenda raundi ya pili. Elected the Speaker of the County Assembly of Nairobi City, do swear that I shall always diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Speaker of the County Assembly of Nairobi City. It is indeed an honor I accept with magnitude to be able to return as your Speaker, having served as your Deputy Speaker in the first term of the County Assembly. I thank you most sincerely, honorable members.
I also wish to thank most sincerely the leadership of the Azimio Coalition by His Excellency the immediate former President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, the Right Honorable Prime Minister, Honorable Raila Amolo Odinga, and the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, not leaving our current President of the Republic of Kenya, His Excellency Mheshimiwa William Ruto. Na familia yenye huzuni huko Kapkoi, kaunti ya Trans Nzoia, inaitaka serikali kuwasaidia kusafirisha mwili wa jamaa yao aliyeripotiwa kuuawa huko Cairo, Misri. Grace Wangui mwenye umri wa miaka 34 alienda Misri miaka 7 iliyopita baada ya kupata kazi kama mfanyakazi wa nyumba jijini Cairo. Chiche Josephine na maelezo zaidi. Wangui ambaye alikuwa tegemeo katika familia ya watu 4, familia ambayo inasema jamaa yao wamekuwa akiwasiliana nao mara kwa mara hadi hivi majuzi alipomtumia mamake ujumbe tu kwa kuandika mama kabla ya kimya chake. Mamake Florence Weremu ambaye ni mjane anasimulia alipokea habari za kusikitisha za kufariki kwa bintiye kutoka kwa rafiki yake ambaye pia anafanya kazi jijini Cairo. Hiyo ripoti ilinifikia tu, tulikuwa tumeongea na yeye, hata alikuwa anatarajia ule kukuja Disemba, lakini sasa hiyo ripoti kanifikia wamemuua. Aliuawa mahali alikuwa anafanya kazi, alikuwa ameenda kujitafutia, kwa maana yeye ndiye alikuwa tegemeo langu. Mimi ni mjane, waliwacha wakiwa wadogo, nimewalea tu kwa tabu. Tabiri aliona tabu iko hapa nyumbani akasema ende nje akatafute. Florence analalamikia kwamba hawajapata mawasiliano yoyote kutoka kwa serikali kuhusiana na kifo chake Wangui ambaye anashukiwa kuuawa na mwajiri wake. Ombi langu tu kusema tu serikali inisaidie hata kulete mwili yake tu hakipatikane, kwa maana hata huyo mwenye alikuwa amemwajiri hataki kuchukua hata simu zetu hatuchukui, ametupoesea simu. Hatuna kitu yoyote tunajua iliendaje. Ripoti vile inatufikia ni kwamba ati yule kijana alikuwa anataka kama kuna jizi dadangu. Vile dadangu alikataa, akachukua chuma ama ni mti akamgonga kichwa. Baada ya kumgonga ati akachukua mwili wa dadangu akaisukuma kutoka kwa ghorofa ya 13 akamgonga chini. Uchungu. Familia hiyo sasa inatafuta usaidizi wa kurejesha mwili wake nyumbani kwa mazishi, huku wakiitaka serikali kuchunguza kisa hicho kubaini kilichosababisha kifo cha Wangui. Chichi Josephine, Runinga TV47. Niseme nini mimi? Naam, ni kisa cha kusikitisha mno. Tunatumai kwamba familia yake Grace itapata haki. Na zaidi ya wanafunzi 300 wa shule upili ya wasichana ya Mabang'a katika eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, walilazimika kukesha kwenye kijibaridi baada ya bweni lao kuteketea usiku wa kuamkia leo. Dhamani ya vitu vilivyoteketea ndani ya bweni hilo haijabainika bado. Kwa sasa polisi wanaendelea kufanya uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo, huku polisi wakianzisha uchunguzi. Mwakilishi wadi wa eneo hilo la Luya Bwake Edwin anatoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kuwekeza katika idara ya kuzima moto ili kukabiliana na visa sawia siku za usoni, pamoja na kuwataka wahisani na serikali kujitokeza kuwasaidia wanafunzi hao kurejelea masomo kama kawaida. Askari walikuwa hapo, lakini jambo la kusikitisha ni kwamba tulipiga simu kwa afisi yetu ya kaunti kupata zimamoto waje watusaidie. Tukapiga simu kwa factory yetu ya Nzoia Sugar ili tupate msaada wa kuzima huu moto, na tukupata kwamba tulipata taarifa kwamba haya magari yote hayafanyi kazi. Kwa hivyo ni jambo la kusitikisha sana kwamba kaunti yetu ya Bungoma hatuna zimamoto na hatuna disaster management system iliyoko sawa, ambayo kisa chochote kikitokea
tunaweza jisaidia ama tunaweza okoa watu wetu. Naomba kwamba county government chini ya uongozi wa governor wetu Lusaka tuhakikishe kwamba machinery zote za county kuanzia kwa fire brigade zinafanya kazi, kuanzia kwa mashini za kulima barabara inafanya kazi, ili kisa chote kikitokea wananchi wetu waweze kupata kuokolewa kwa wakati ufaao. Kwingineko, idara ya usalama kwenye kaunti ndogo ya Mlolongo Kenanie iliyoko Athi River kaunti ya Machakos imenasa lita zaidi ya 5,000 za pombe haramu aina ya Kang'ara katika eneo la Ngelani Kenanie mkabala na mto Athi. Dennis Simon na taarifa hiyo kutoka Machakos. Kwenye operesheni hiyo ambayo imeongozwa na naibu kamishina wa Mlolongo Dennis Oganga akishirikiana na machifu na wazee wa nyumba 10, imeshuhudia mshukiwa mkuu katika ugemaji wa kuuza pombe hiyo haramu aina ya chang'aa akiponea na kutoroka. Kiangalia inapikwa katika eneo la sewage. Hapa ni mto Athi ambao wamejificha ndani sana kwa kichaka. Na ni mahali unachukua muda ndio wapate, lakini tunashukuru sana our community elders wameweza kutupea information. Haidha, kijana mmoja anayeshukiwa kuwa mchuuzi wa pombe hiyo haramu amenaswa na lita 10 za chang'aa hiyo katika mtaa wa Mulinge Scheme ulioko kwenye eneo la Mlolongo na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Mlolongo kusubiri kufikishwa mahakamani hapo kesho. Tumeweza kupata pombe ambayo ni aina ya Kang'ara ikiwa ni 24 drums ama dramu 24 ambayo ni 5,040 liters ambayo imeweza kuwa destroyed na utaonyeshwa vile imeweza kuharibiwa. Jambo la pili, tumeweza kupata chang'aa ambayo ni lita 10 na mshukiwa mmoja ambaye ameshikwa na ataweza kwenda kotini kujibu mashtaka. Bwana Oganga aidha amesema mshukiwa mkuu ambaye kwa sasa anasakwa na polisi alihama kutoka kitongoji duni cha Mukuru kwa jenga kaunti jirani ya Nairobi ambako alitoroka baada ya deni lake la kugemea pombe haramu ya chang'aa kuvamiwa na idara ya usalama. Ni brewer ambaye ni notorious sana, tumeweza kumuonya. Alikuwa ametoka upande ya Mukuru akakuja pande kupika. Amekuwa akievade mtego wetu, lakini siku za 40 zimefika na ameweza kupatikana siku ya leo na tumedestroy containers na yeye tunamwekea wanted, lazima atashikwa ili aweze kufikishwa kotini. Idara ya usalama eneo hilo kwa sasa imeonya itamsaza yeyote anayejihusisha na pombe haramu eneo la Mlolongo, Kinanie pamoja na Athi River. Our chiefs wako very active, assistant chiefs, officers wa hizi area na crackdowns zitafanywa ili tuweze kuhakikisha kwamba tumemaliza na kupunguza pombe katika ile eneo. Nikiripotia TV47 kutoka hapa Mlolongo, Athi River County ya Machakos, mimi ni Dennis Simon. Kutoka Machakos tuelekea Kiambu sasa, ambapo wiki moja tu baada ya uapisho wa wawakilishi wadi katika bunge la Kiambu kufanyika, tayari kumeanza kushuhudiwa mgawanyiko wa vyama vilivyo katika muungano wa Kenya Kwanza kufuatia ugavi wa nyadhifa za uongozi ndani ya bunge hilo, huku baadhi ya wawakilishi wadi wakisema vipo vyama ambavyo vimetengwa katika kufanya maamuzi ya kuteua viranja wa bunge hilo. Baadhi ya nyadhifa zilizoleta utata katika bunge hilo ni nafasi ya kiongozi wa walio wengi, naibu wake, kiranja wa bunge hilo na kiongozi wa wachache. Kulingana nao, uteuzi wa viongozi hao haukufuata kanuni za bunge kutokana na mgawanyiko wa mawasiliano kutoka kwenye uongozi wa chama cha UDA, wengi wao wakitaka gavana wa kaunti hiyo pamoja na katibu mkuu wa chama kuingilia kati kutatua mgogoro huo. President can call a PG, they can discuss and can negotiate. They then agree upon on several members who can lead the assembly. Why not the Kiambu County Assembly? Why not the members of Kiambu County Assembly? Why are we not called for a PG? Why did not governor call for a PG? So as the members can come and sit, agree on a various position. If it is the election, then because the starting order is very clear, we first of all have a party caucus, party agreement. We also include the majority of the party and including the coalition of the party, that is the Kenya Kwanza. We
all share our positions equally without proportionate and without having other parties within the Kenya Kwanzas felt left out. Because if there would be imposition by the party without setting out a clear criteria and the basis for which Honorable A has been selected over Honorable B, then I would say that that's a very bad precedent. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunapata mapumziko mengine mafupi tu. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories. Welcome to Body Garage. This is where you not only get to learn about your physical health, but also get to learn about your psychological as well as your mental health. The journey is, and I can imagine other women, you know, going through that. But for me, it's psychological. I tell a lot of women, 70% of your healing is psychological. And I'll be your host, Beatrice Watare. Now, on our premiere episode, we will be diving deep into being part of the breast cancer campaign. And of course, October is the pink month. So we will be looking at the statistics of breast cancer, look at a case study, and of course, have a conversation with an expert. The setup in terms of diagnosing starts with the physical examination. And the first is the self-examination. And actually, that self-examination accounts for 40% of breast cancer detections. Rock Industries Limited wanakuletea bidhaa za plastiki zinazotumika kila siku maishani, kuanzia matumizi ya jikoni, usafi na shuleni, miongoni mwa matumizi mengine. Chakula kitamu sio upishi tu, kikiwa kitamu kisha kipakuliwe katika vyombo maridadi kinakuwa kitamu zaidi. Ndio maana Rock Industries Limited wanahakikisha mezani na jikoni kunapendeza kwa kukuletea vyombo maridadi vya plastiki. Vyombo hivi ni vya viwango vya juu, vyenye rangi nzuri ya kupendeza, umbo wa kuvutia na vinadumu. Baadhi ya bidhaa za plastiki kutoka Rock Industries Limited ni vikombe, glasi, sahani, jagi, begi, bakuli, vijiko, vichana na kadhalika. Na bidhaa hizi muhimu zinapatikana katika duka lililo karibu nawe pamoja na maduka ya jumla kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na Rock Industries Limited kupitia nambari 0722575619 au 0736028181. Sanura amerudi kwa wale wasiojua. Mtu yeyote asifungue kinywa chake kuongea na yeyote. Wewe unasimama kidete kupinga mila ambazo wewe ulizifanya. Mtoto wa kike akifikia umri anapaswa kuwa
Uwanjani. Wajumbe wa kamati ya mpito ya FKF mapema leo waliandaa kikao na waziri wa michezo anayeondoka Amina Mohamed Uganimoi Kasarani. Huku muda wa kamati hiyo ya mpito ukitarajiwa kukamilika tarehe 15 mwezi Oktoba, kamati hiyo inatarajiwa kuwasilisha ripoti kamili ya majukumu waliopewa walipochaguliwa kabla ya muda wao kukamilika. Akizungumza kwenye kikao hicho, mwenyekiti wa kamati ya mpito ya FKF Generally Morris Oyugi alieleza wanazidi kuhakikisha hali ya soka nchini inaimarika na wanatia juhudi ili kuhakikisha kuwa mazingira ya wachezaji yameimarishwa. We had organized to have a General Assembly on June 11th and 22nd June, the same month, at Kasarani Stadium. However, we faced some challenges occasioned by politics of the FKF members. The overall mission of the Caretaker Oblique Transition Committee was to lay a concrete foundation and constitutional structure in harmony with Kenya's law, and therefore minimize areas of conflict with the government, foster transparency and order so as to promote growth. Na timu ya volleyball ya wachezaji wenye ulemavu ya volleyball kaunti ya Meru ilianza mazoezi yao rasmi ya kujiandaa kwa mashindano ya kitaifa ambayo yataandaliwa mwezi Desemba katika kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa mazoezi, kocha wa timu hiyo James Kihato alieleza kuwa timu hiyo imeanza mazoezi yao miezi mitatu kabla ya mashindano hayo kuanza ambayo yataandaliwa Meru kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, kocha Kihato alitoa wito kwa serikali ya kaunti kuingilia kati kwani wanakabiliwa na changamoto za kifedha na vifaa vya mazoezi. Tunafanya training ya mwezi ambayo tunatarajia sisi tutahost hapa Meru. So tumeanza mazoezi yetu mapema. Jo national championship zitakuwa hapa Meru kulingana na vile tumearifiwa na wakuu wa national wa NEC. So tuko hapa si tunafanya mazoezi ambapo wachezaji ukiwaona wamejikakamua kabisa. Tumejikakamua na tuko ready kuacha trophy title hapa Meru. Men are 10, ladies are 10. Tumetoa wachezaji kutoka every sub county ili tufanye training, sababu sisi Meru County ndio tutahost December, tutahost Kenya yote nzima. So tunaendelea na training, na I think hata tungetaka county government wapate kusaidia hii timu yetu, sababu wako na challenge kubwa kutoka huko manyumbani, ni wako na shinda kubwa. Na kukiwa na mvutano kati ya shirikisho la soka nchini na kamati la mpito ya nani atakayesimamia ligi kuu ya soka nchini, klabu tofauti zinazidi kujitayarisha msimu mpya. Mwanahabari wetu wa michezo Duncan Mutua alihudhuria mazoezi ya klabu ya Gor Mahia na kuandaa taarifa ifuatayo. Asubuhi na mapema katika uwanja wa soka wa Kamto ya mabingwa mara 19 wa ligi kuu ya soka nchini, Gor Mahia wanaanza mazoezi yao ili kujitayarishia msimu mpya wa mwaka 2022 mwaka 2023 wa ligi kuu ya soka nchini. We have our goals as a team, and we are looking forward to having a good season when the season starts. Licha ya kuwa na mvutano kati ya kamati ya mpito na shirikisho la soka nchini, ni nani atakayesimamia ligi kuu ya soka nchini na ni lini siku rasmi ya kuanza kwa ligi kuu? Kwenye mazoezi haya wachezaji hao wanamotisha lengo lao kuu likiwa matokeo mazuri ligi litakaporejea. Of the way we go about our training. What does have a negative impact is players want to play matches. They want to play competitive matches. And so all of us are competitors by nature. And so playing friendlies every week is not good for the motivation necessarily. Lakini Kogalo wanabakia kushuhudia klabu zingine zikiwasajili wachezaji wapya huku wakiwa wamepigwa marufuku ya kusajili wachezaji.
Imemlazimu kocha Jonathan Makistu kuwapa nafasi chipukizi, akiwa na imani kuwa msimu utakapoanza Kogalo itakuwa kati ya timu 3 bora ambazo zitakuwa kwenye kinyang'anyiro cha kutoa ubingwa. We haven't been able to sign players. There's been some teams in the KPL who've signed a lot of players this summer and strengthened. We have not been able to do that. We've promoted a lot of young guys from the youth academy, from the youth team up to the first team. But we're confident that obviously the transfer embargo gets lifted in January. We'll be able to sign players in January. But we're very confident that we'll get to the mid-season break and we'll be in competition at the top of the league. You know, we'll be one of those 2 or 3 teams competing for the top spot. Hata hivyo kocha Makistu alitoa ombi kwa washikadau wa soka nchini waungane mkono ili kuimarisha hali ya soka humu nchini. You need all the stakeholders to come together. That's clubs, that's government, that's the football federation, it's the communities, it's the schools. I think when everybody comes together, you can have a really strong football environment, not just for today, but for the long term. Mutua Duncan, TV47 Michezo. Asante sana Mutua Duncan kwa taarifa hiyo. Na timu ya KCB iliandikisha ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya timu ya ligi ndogo katika mchuano wa kirafiki katika uwanja wa Karen Leadership Center. Nicholas Kipkirui alifungulia KCB ukurasa wa mabao baada ya kupachika wavuni mabao 2 katika kipindi cha kwanza, huku Danson Chitambe akifungia klabu yake bao la 3 kabla ya kipindi cha mapumziko, kabla ya Henry Onyango na Michael Oduor kucheka na wavu katika dakika ya 84 na 86 mtawalia. Akizungumza baada ya mtanange, nahodha wa KCB alipongeza kikosi chake kwa kuendelea kuandikisha msururu wa matokeo bora, huku tarehe rasmi ya msimu mpya kwanza ikisubiriwa. Tunajigauge pole pole, pia inatupea winning mentality since tuna keep on winning.